Okay, Hiron. This is science. So, what happens when you turn off the light in a room? The room will be dark. Okay, Hiron. Next, why do we use the lamp in the night? Punya mas first. Why do we use the lamp in the night? Yeah. Why do we use the lamp in the night? What for? For see things. Why we can see the things with the light, with the lamp? Sorry? Because the lamp? Can be bright, okay. Luis. Next. Yeah. Ali is reading in his room. Suddenly the light goes off. So what should Ali do to see better? What? Ali is reading in his room now, okay? And suddenly the lights goes off. So what should Ali do to see better? Ali should use the torch. Next, Adis. There is a room. A room has no windows and the lights are off. What will the room be like? The room is darkness. The room is dark. So, Gianna, why is the moon looks bright at night? Why is the moon looks bright at night? Can you? Nena, I think not the answer. what is the answer? Answer is the moon reflect from the sun. Oh yeah, the room got the reflection from the sun. Okay. Next. Apakah yang kita perlukan untuk menemukan suatu lokasi dengan cepat dan tepat? No, I just ask you. Apakah benda yang kita perlukan untuk menemukan suatu lokasi dengan cepat dan tepat? Ayo Gina. Dengan apa kita mencari alamat? Dengan menggunakan apa? Tahu? Oke, it's okay. Adis, apakah yang kita perlukan untuk menemukan suatu lokasi dengan cepat dan tepat? Kita menggunakan apa? Kita mencari lokasi suatu tempat dengan menggunakan menggunakan apa? Ada yang tahu? Oke, kita apa yang kita gunakan? Oke, denah. Pokoknya benar ya. Oke, Hiroshi.
Bagaimana gambar denah supaya mudah dipahami? Denah yang kita buat harus apa? Harus supaya bisa dilihat sama orang, supaya mudah dipahami oleh orang lain. Harus apa? Harus Hah? Oke. Harus jelas, harus rapi. Rapi dan Next, Hiron. Apakah fungsi tanda panah pada denah? Apa fungsi tanda panah pada denah? untuk menemukan jalan dengan cepat. Oke. Next, matematika. Jelaskan, dengarkan pertanyaan saya dengan benar, dengan baik. Oke. Ibu mempunyai selembar kertas. Apa? Selembar kertas. Kertas itu digunting menjadi 4 bagian yang sama. Oke, digunting menjadi 4 bagian yang sama. Maka pertanyaannya adalah setiap potongan kertas menunjukkan pecahan apa? Tulis jawabannya di situ. Setiap potongan kertas menunjukkan pecahan apa? Oke, itu jawabannya. Kecil kali. Ya. Yang kali lengkap. Oke. Already, Luis? Udah. Oke. Next question, man. Okay, this is the question. What do we call a chart that use pictures to show information? What is the name of the chart that use pictures? Yeah, what is the name of the chart that uses the pictures to show? No, by using, you can draw it. What is the name of the chart? What do we call a chart that uses pictures to show information? No, it's not a chart. Another chart. What is the name of the chart? You write down your answer. This chart. You write down your answer. No. What is the name of the chart that uses to show information? Yeah. No, I don't think so. Maybe yes, maybe no. You don't say your answer, just write down. Nobody's fault. What do we call a chart that uses picture to show information? Okay. Can you? Hiroshi? Okay. Ready? Okay. How about you, Luis? Can you? No. Okay, Finn. First question. What happens when you turn off the light in the room? The room will become dark or white. Or? White. Black. Okay.
So why do we use the lamp in the night? To help with to read a book or to learn easily. What does the lamp have? So that allow us to read in the night. What does the lamp have? So that allow us to read in the night. Why can we see the things in the night by using lamp? Because why can we see the things in the night by using lamp? Because the lamp Make the room bright. Okay. Don't push this one. Okay. So Ali is reading the book. Ali is reading in his room, and suddenly the light goes off. So what should Ali do to see better? Ali is reading in his room right now, but suddenly the light goes off. So what should Ali do to see better? Can you? Francisco. The room has no windows and the lights are off. So what will the room be like? The room will be dark and doesn't have a light. Okay, good. Kesley, why is the moon looks bright at the night? Why is the moon looks bright at the night? Can you? Okay, next question. Apa yang perlu kita lakukan untuk menemukan suatu lokasi dengan cepat dan tepat? Apa yang kita gunakan untuk menemukan lokasi dengan cepat dan tepat? Kita menggunakan maps atau denah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana denah yang bagus supaya mudah dipahami oleh pembaca? Bagaimana ciri-ciri denah yang baik supaya mudah dipahami oleh pembaca? Gambar denah harus apa supaya bisa dipahami oleh pembaca? Jangan didorong. Gambar denah harus apa? Apa yang terjadi jika denah yang kamu temukan tidak memiliki gambar yang jelas? Menurut kamu, Francisco, kalau gambar dalam denah tidak jelas, apa yang akan terjadi? Oke. Apa fungsi tanda panah pada denah? Apa fungsi tanda panah pada denah? Bisa tidak? Apa fungsi tanda panah pada denah? Untuk susul tempat. Vin, apa fungsi denah sekolah? Mengetahui agar mengetahui kelas
This is matematika now. Ibu mempunyai selembar kertas. Ibu mempunyai selembar kertas. Kertas itu digunting menjadi 4 bagian yang sama. Kertas itu digunting menjadi 4 bagian yang sama. Maka pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari setiap potongan kertas dalam bentuk pecahan? Tulis jawabannya di situ. Saya potong poinmu ya. Oke. Habis ini siapa punya ngomong, saya potong poinnya, saya kasih 0 ya. Next question. What do we call a chart that uses pictures to show information? To show information. Yeah. What is the name of the chart? Math. Math. Yeah. It's math. I. No, all of you. Write down your answer, Francisco. What is the name of the chart that uses pictures to show information? Ready?